happening, the solutions to this national outage and blackouts that we are facing as a country, and also quantify the losses that Kenyans have experienced in terms of economic loss. Businesses Kenyans have lost because most of them use fridges. Most patients in hospitals also depend on electricity to sustain them in ICU. I hope they can co-opt other committees, and this should be addressed with the agency it deserves, and also the possibility even other agencies should get involved. Say that if there is a sabotage being caused, should be investigated also by other agencies, including DCI, in their own motion. So I want to urge the Committee of Parliament to come out of recess and tell the country what really happened yesterday. And it is saddening that we are experiencing this almost in a few months. And I don't think it is going to be business as usual going into the future, so that we don't risk lives, we don't risk businesses. And of course, I want to ask the government to also seal loopholes that might have been causing this national blackout and outage. Because the response were a bit longer. Up to 6 a.m. there were Kenyans who are not having their electricity back. And my worry is the Kenyans who are at the hospital, Kenyans who are doing businesses, and you know the quantification. And I think Kenya Power and Lighting Company must be called out. They need to compensate Kenyans who either lost their businesses or were disadvantaged in one way or another, and therefore Kenya Power must compensate Kenyans. And number two is that Kenya Power, I think, is now the high time as a country. We must have a conversation of doing market liberalization where we no longer allow Kenya Power and Lighting Company to be the only monopoly in terms of energy generation. The Constitution allows even counties to generate their own electricity. Therefore, I think it's now time to open up and disallow this monopoly of KPLC that is taking country in the wrong direction. Secondly is on the issue of Kenya Power, the issue of generators, standby generators of JKIA. We saw yesterday, sadly, a few months ago in August, the CS of Transport, Murkomen, went to Kenya Power, to JKIA, fired individuals, told the country that generators have been fixed, but yesterday it was a disaster. How can you lose electricity and generator at a critical national asset like Jomo Kenyatta International Airport? I think the minister must apologize to the country for lying to Kenyans that the generators were working, yet he knew very well they were not working. It is an embarrassment. The other day, JKI roofs were leaking. He formed a committee to look into leaking roofs. Now, I hope he is not intending to form another committee to look into why generators are not working. Because the generator to work is very simple. Every Kenyan knows how generators work. Unakanyaka, unafuruta mara tatu, na generator inawaka and you have electricity. So do we need an explanation to that? I think this is the incompetence of the CS of Roads and Transport, that is not only incompetent, but he lied to Kenyans that generators are working, and yet they are not working. And therefore, these are critical national strategic assets of national security importance that it should not even lose at 10 seconds, even power outage in JKI. You can imagine the place that was supposed to land. Therefore, it must apologize to this country and Kenyans. And you know, the last time he came to Nandi, the other months, he came and insulted me and called me a kilikidogo. I thought he has fixed a generator. So who asked a kilikidogo now? Because if you cannot fix a generator, where unakanyaka 1, 2, 3, kick, the generator goes on and you are able to use. So in fact, I thought he had finished fixing the leaking roofs in JKI by the time he was insulting me. I thought he had fixed generators in JKI by the time he insulting me. I want to ask him, instead of having the energy to take me to court, he should use the same energy to fix leaking roofs in JKI, fix the standby generators that are not working in JKI. He is no longer a national embarrassment. He is an embarrassment to himself by this level of incompetence that we have seen in recent times. And we shall continue calling him out, because it is his business to deliver for the behalf of the country.
So if even leaking rooms and standby generator cannot be fixed, what will happen to our roads that are not passable, especially in Nandi County and across the country? If he forms a committee to look into non-working generators, standby generators, he will have to combine United Nations and African Union to fix the roads. Because those are simple things that should be done when time comes up. So I think it is a high time that as a country, the CS Murkomen must take personal responsibility, must be accountable to ensure as a country we don't go to what we are seeing, this embarrassment. And therefore, you know, I said yesterday, and I still believe that maybe we don't know his expertise. I think his expertise is belittling, demeaning, and insulting elected leaders like me. That is his where expertise is. But the expertise where is needed in this work, I think is clueless in terms of what needs to be done in most of the sectors. And therefore, the issue of JKI is now embarrassing us, all of us as a country. And he needs to apologize. We don't need Ratmanzis visiting those areas, working in those areas, going and taking pictures. Taking pictures with calling a press conference and taking pictures and wearing designer whatever, so that some of us can see, no, we want the work to be done. And I hope by the close of business today, those standby generators must be working. If it is not working, he must take personal liability and responsibility. I have seen he wants to move the blame to KA. The ultimate and the buck stops with him. That is why the last time he went to KA and forced somebody to resign, he went there and assured us in a week's time the generators will be working. And I hope it is not only JKIA. I hope all other airstrips and airports in the country are working. And even because most of these airports are critical national security assets, that if we are not careful, elements might come into country that might harm even our national security. And that is the bottom point. And now blaming K and now saying there is sabotage this year to investigate. I don't know what investigation should you do to a generator that is installed and you just press the button called switch on and switch off, or put a timer. I don't know what level of incompetence is that. So chenye tunasema kwa ufupi, nataka niulize bunge, kamati za bunge za nishati na kawi watoke katika likizo, waite zile wizara husika, waambie Kenya kwa nini kuna blackout number 1 kupitia bunge la Seneti na bunge la kitaifa. Ya pili, wakadirie zile hasara ambazo Wakenya walipata. Ya tatu, watupatie suluhu kwa nini kuna ukosefu ama hii outage ya power blackout inafanyika chini ya miezi kidogo. Ya nne, washurutishe Kenya Power and Lighting wawape ridhaa wananchi ambao labda wamepoteza mali yao, biashara, na wale ambao wametahadharishwa katika ile mambo ya mahospitali, kwa sababu stima zinatumika huko. Na nafikiri bunge lazima imsummon ama invite waziri husika wa nishati na wale stakeholders wa Ministry of Energy waapia before the parliament, waambie Kenya iko shida gani, na kama ni sheria, kama ni nini, wapewe ndio Wakenya wasiendelee kuumia, hasa wakati huu ambao wanaelekea sikukuu. Inatakana Wakenya wakule sikukuu kwa amani bila kushuhudia hizi blackout. So I think parliament lazima wajitokeze, especially committee ya energy, waangalie maneno. Na ya pili, lazima sasa tuanze na mazungumzo katika taifa letu la Kenya. Kwa hii monopoly ya Kenya Power and Lighting lazima tuongelee sasa. Inatakana tufungue, ikuwe soko huru, ndio wale ambao wako na uwezo ya kutoa nishati na kutoa mambo ya kawi wapewe nafasi bora, ndio ikuwe rahisi, tusikuwe na hii monopoly. Unajua kukiwa na competitiveness tutashuhudia. Ya pili na ya mwisho ni kuhusiana yale yalitendeka JKI, kukosekana na zile standby generator. Inabainika kwamba mwezi wa 8 waziri wa barabara na uchukuzi, Waziri Murkomen, alielekea huko, akafuta watu kazi, akapiga mapicha na kutuambia kwamba standby generator inafanya kazi. Jana ilikuwa aibu kwa taifa letu la Kenya na aibu kwake kwa kuwadanganya Wakenya kuwa generator zilikuwa zinafanya kazi na asifanye kazi. Nataka nimuulize, badala ya kutumia nguvu nyingi kuchukua mimi kotini na kushtaki watu ya kaunti ya Nandi, atumie nguvu kurekebisha yale makosa ya aibu ambayo yanatendeka pale JKI,
Tumeona juzi kulikuwa na leaking roofs. Jana tuliona generator asifanyi kazi, na hiyo inashangaza taifa letu la Kenya, kwa sababu wakati aliniita akili kidogo kule Nandi, nilikuwa nafikiri amemaliza hizi kazi zote mpaka alikuwa imeisha. Lakini jana ilikuwa aibu sana kwake na kwa nchi yetu ya Kenya, na lazima aombe msamaha wa Kenya kwa kutuambia kuwa generators zilikuwa zinafanya kazi kule JKI. Na mnajua JKI ni strategic asset ya taifa letu la Kenya, usalama pia, na hiyo pia lazima iangaliwe kwa undani. Na nafikiri ile baada ya kupiga mapicha na kuweka social media, lazima watu wafanye kazi, yani arudi afanye kazi kuhakikisha yale vingine, kwa sababu kama na tutarajia unde kamati tena kama ile living rooms, tunatarajia asiunde kamati ya kuangalia ati mbona generator asifanye kazi, kwa sababu akiunda kamati kwa aibu ndogo ndogo kama hizo za JKI za generator, na ikifika kwa mabarabara, si ataunda kamati ya United Nation na African Nation combine na ile ya SADC na ile sijui ya COMESA pamoja na East Africa kujaribu kurekebisha yale barabara zimeharibika. Mimi namwambia ile energy anatumia kuchukua mimi kotini, abadilishe energy tu, akuja arekebishe ile makosa na aibu ambayo zinatendeka katika ministry yake ya wizara ya uchukuzi, hasa katika JKIA. Na nafikiri lazima aombe msamaha, na ya pili ahakikishie Wakenya kuwa generators zinafanya kazi by the close of business today, kwa sababu hii issue ya national blackout na outage sometimes it might happen, so we want to be sure. Na naona anasumbua DCI bure kusema ati DCI kuja angalia kama generator unafinya on na off. Hii ni kazi gani? Kufinya, unajua kuwasha generator ni rahisi, unaipa tu 1 2 3 kick na generator inafanya kazi. Unahitaji DCI ikuje ifanye mambo kama hiyo? No, hiyo kama taifa letu la Kenya we must raise the standard. Na labda ya mwisho tu, labda nafikiri unajua yeye labda hapo na falsafa ama ile ubabe wa kutusi na kudharau viongozi kama sisi, lakini hana ubabe wa kikazi na kitaaluma ambaye alipewa. So nafikiri ikifika hapo mbele arudisho tu afanye hii ubabe ya kutusi wengine sisi na kuchukua sisi kotini, awachana ile kazi hana utaaluma, kwa sababu nilikuwa nafikiri ile energy amekuwa akitumia kunitusi mimi na kunichukua mahakamani ndio angetumia hiyo energy kufix leaking roofs na mambo ya generator not working. But bottom line is that it must be fixed. This is the issue that we saw at JK, na vile airstrips na airports zingine zihakikishwe kuwa zimekuwa na zile standby generator, ndio Wakenya waweze kutravel so that our planes ziweze kuland vizuri, wageni wetu wanaopita using JKI waweze kusafiri vizuri. Nafikiri that is the greatest obligation to go. Na hii mambo ya kusema KA ndio wako na hiyo shida, asiwalaumu KA, the buck stops with it and his ministry. He must be able to fix. So start kusema mzidi hapo. Have a great afternoon. We shall leave it there for today. Let's leave it there today. One question. Yes.